Hello guys, I am in my YouTube channel Rani 320 Rani Day. আমি আপনাদের আজকে দেখাতে চাইছি কিভাবে ঝুরঝুরে সাদা ভাত আপনারা বানাতে পারবেন। দেখুন গাইস, এই আরেক কোটো দিলাম। আর সামান্য আর অর্ধেক কোটো চাল আমি দিলাম। এবার আমি এই চালটাকে ভালো করে ক্লিন করব, পরিষ্কার করব ধুয়ে। দেখুন তো গাইস, আপনারা যদি চালের সাথে ভাত খেতে আলু খেতে চান, আলু ভাতেও তাও আপনারা একটা আলু অর্ধেক কেটে নেবেন, নিয়ে ভালো করে ধুয়ে নেবেন। এই দেখুন, আমি এই চালটায় ভালো করে জল দিলাম। এই আরেক মগ দিলাম। এবারে আমি এই চালটা আর আলুটা ভালো করে ধুয়ে নেব। দেখুন
আলু ভাজাগুলো আলু দুটো উপরে দিয়ে দেবো, তাহলে এটা তুলতে সুবিধা হবে। এবার আমি এই হাঁড়ির ঢাকনা কেটে নিলাম, বন্ধ করে নিলাম। এবার আমি এই গ্যাস ওভেন অন করবো। হতে থাকবে। এই দেখুন গাইস, চাল আমি বসিয়ে দিয়েছি অলরেডি। দেখবো আবার হলো কিনা। আমি একটুখানি আবার সামান্য একটু দৌড় হ্যালো গাইস, এই দেখো আমার ভাতের ছবি। দেখে বলো কেমন হয়েছে আমার ভাত। যদি ভালো লাগে তাহলে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড পাশে বেল বাটনে ক্লিক করে দেবেন। আর আমার এই চ্যানেল যদি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আবার দেখা হচ্ছে পরের ভিডিও নিয়ে আর পরের রেসিপি নিয়ে। সঙ্গে থাকবেন, পাশে থাকবেন এবং সাপোর্ট দেবেন, তাহলে আরো ভালো ভালো ভিডিও আপনাদের
আপনাদের সাথে আমি শেয়ার করতে পারবো। ওকে, আজ এই অবধি স্টপ। আবার দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিও নিয়ে।